Hi everyone, Northeast ahanba oina pangthok jagadoriba Tech Sprint Manipur 1.0 haina mingthon jaba AI da yumfam oiba hackathon ama lakliba January gi tarik 15 dagi hauraga 13 phauba numit nini chupna pangthok jagadori. Hariba hackathon asi Department of Information Technology Government of Manipur amadi Manipur State IT Society anina khutsamnaraga sinjabani. Knowledge partner na Manipur Technology Innovation Hub ni. Hackathon asigi theme na Artificial Intelligence for Governance, Startup and Social Impact. Pangthok jagadoriba mafamna IT Special Economic Zone, Manipur Manipur ni. Hackathon asida students, startup, IT entrepreneurs of Manipur or native of Manipur working outside Manipur, amadi students from outside studying in Manipur singna saruk yabagi khudong chaba su pizari. Makhada pizari ba QR code asi scan tawbiraga form 1000 biba yagani. Form 1000 bagi aroiba matam January gi tarik 2026 ni aduga registration fee na sukna tagi lupa chani khaktani. Akupa marol gi damak makhada pizari ba number sida contact tawbira pa yagani. Manipur bu artificial intelligence ki lamda malem gi thakta bukhatna ba hotna bada mayam su saruk yabiu. SKTV group NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Manipur da popular government ama karamba matamda lakadage lakaduribra lawiduribra natraga PRC presidents ke rule se makhatana sangdokaduribra haibagi wahangsi hujikstumak lingaron torgalai maruina amuke na prominence ta laise ken habda ngarang amadi ngasi tholakpa tongan ba press statement ani yenguba matungda Manipur lengak sep nambagi movement khara leirabra madu leibna maram oiraga lengak sem basita yauganu haidana Committee on Tribals Unity kotu ge maiketegi che tholokpa and also ngarang na Kukizo Council ge maiketegi Kukizo gi miyamna lengak sem bada saruk yaroi dabani karigumba saruk yaram targadi madu da tholokpa tekchak panbang masagi individual risk oigedabani habi opum sipale tu ngarang Kukizo Council na tholai bachi sida MLA gi maming amata pande Kukizo miyam na pale Kukizo miyam na government formation the saruk yaroi dabani shall not and cannot participate in the government formation and pali aduga MLA na saruk yagadabani yaroi dabani haibasumadi sungban pande aduga ngasi kotu no tholokpadana MLA singi mathakta kogi strict oiba stringent directives ko center gi maike degi pibi dana ba government formation gi mari lena na Kukizo kogi MLA singa sigi mathakta instructions akan ba pibi dana basu palli maruina masi hair bi maram di makogi separate administration gi demand duni koi punna administration amagi makhada lemna ba ngamaroi maramadana koi separate administration in the form of union territory with legislature si piga dabni habagi wapam sing asi haukiba January gi tang kuntra 2025 ta koi churchampur da pangtho kiba Kukizo Council gi governing council gi mi phamna laukiba unanimous oiba decision ni harba decision si kotu na su endorse wi hadan si kotu na lakmane du kotu dadinga si clear cut pali koi center na Kukizo MLA tarada akan ba instruction pibiganu on government formation habigi wapum sing laya duna government formation gi mami se taba horgla ba kendo February gi tang trom duida hujik chathari ba aduga hujik leiri ba presidents ke rule gi regime si chahi ma chapsa na phadune du chahi ma chapsa phadunga ai mamang sida government formation lakadori bra na tragra hujik leiri ba turmoil se na mar mora makhata na dumak extend to gidori bra habigi wang sing duni wang sing asigi makha matang da khana ne dum tanga SKTV gi studio election label se hamta da Manipur University gi economics department gi professor Dr. CHINGLEN MEISNAM ni uja CHINGLEN bataram mokcheri welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur Mail gi executive editor uja NONI ni uja ngchu taram mokcheri welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us Dhanamantri University ki Political Science Department ki Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI ni wajano ni basutra nokcheri welcome to the show, appreciate you joining to ahan base wajasing di open tok jage wajasing kamain thambi bi ngarang amadi ngasi laiba statement kharasi yangaga Manipur popular government formation se restoration of popular government se
kitang lakane habi mamita bibra otherwise ngarang han tang manga daga tawkiba koi bomb gi attack aduga tang December gi tang 3 manga da nongmayam di bomb gi attack tawkiba December gi tang 3 truk habtare madu gi mayam si yangurga koi situation se sum makata na sumani pim phatra gadi adum PR se lakane na ubibra ka tuga hadak chayol se gi lo selak timing asida koi gi BJP gi senior leader kharasu Manipur da laga central observer una laga situation se assess tongna ba yeng bala lakane habi wapum so habit pau pangya kamai thambia mamang do syam toin thamjare ko 2025 simadi whole koi gi maruna particularly May tha dagi di haidi koi February da president rule thamaga su May tha dagi ihau se lakpan ihau wai de koi gi maruna particularly ruling party gi MLA singi dagi koi gi Manipur da PR lokthoga haidi madu lokthoga koi gi governments popular governments masi lakna bagi ihau dor pa hai tare Sithi kya idana adagi Delhi da kya rakchatana adagi governor unadana adagi ngasagi signature mayam ma koi khomdana masi semna bagi toropasi me tha dagi di yam kalle me tha makte to yam kalle adagi mo koi gi hanagi mantri waramba yamaru ba mantri waramba singi yumda MLA mayam koi unadana adagi haidi si moment yam kalle hai tare koi gi government semna bagi honor pasam koi re right adagi mu October lepte adagi November lepte haidi whole 2025 ki magi mayai chabuk tagi horaga lower pa chahi sipokti ngasagi coming soon gi adi government coming soon hai basina lon dominate to gibne koi discussion dominate to gi adu yam dai bak 2026 ta su coming soon ji extend to re adi ka government coming soon ji ana coming soon ji khwai sang basi ai Manipur ni jo haijare ko adi coming soon hai ba posi khwai sang na loba mafom ma hai ga di prithvi da Manipur ta re ko aduna hauji su coming soon ji khoi dum extend to thari ba makata na haidi khoi government lakhini haisi aduna aina khanbada MLA khradi han mamang da khoi legibe legre karigumba akoi gi sarkar ji sembi ro hai basi gi yam kan taksalak pa matam se matung de mu kari hare sum semak te bdai di noina karingbo fail warga di khoi election to ano ba fresh election ma khoi pame hai bi ofam ju phongdo krena ruling gi mark tagi opposition gi su dum hai ko adu ruling gi mark tagi yam thaja da bomong da madu warga de khoi election to biro fresh election to biro hai bi yaw re media ta chong chong phong ri natra adu mathang da mo karigumba madu fail warga di sem draga di akoi resign to bugi phire fulor pa yai adu jo hai gre ba aduna hai bi aba to ba punamak torakanda hojikti ngasagi sum lap thokre aduna hojikti aina khanbada MLA kharadi loina bakti nate adu kharadi masi yararoi khangdana haidi akoi ngai khidra la aroi da ba ma bo ni sei musu leidina ko adu mani khalabra khangde khara amadi hojiksi haidi ngasai president rule si makhabu sangdargasu natragana khogi masi anu lenga mu semagasu lagasu suksoi choine election jidi mayok na gadore simadi moi khange aduna hojiksi election gi warming up tawba akoi gi MLA sing ai phana phajana yaure na ai ujai ba adi anu bolle pakat ba sing jo koi warming up se dum hore maram di coming soon si popular government ki mahuta election wena lakadra habi gi chingna base masina yam hen wang ba male ba adi gi amarom da ngasai gi koi gi FRC masi koi miyam na pamde adi koi su pamde ni yam toina haijari dana ko adu masi pamde haidana koi gi miyam sina masi gi mayok ta koi gi changhan dana protest tawdana changhan ba ju koi uti hoji mai magi haidi irang na adi gi matu gi wakhal laina mayam de sen thungi awa pol mayam na labani na miyam di sum gi political gi debate adu ga ngasai gi political gi asum makal gi protest na sing besti gi laptop podon uiba adana miyam si yam sing har kan da koi gi PR natragana koi gi anu government ani maksida yam hena thawai yaw basi u deba ko aduna ina puna maksi thamjaraga loina harga su magi koi gi se February dadi masi gi koi gi common palon la ani president rule gi common palon chahi ma phado re ko gi February tang trom dadi phado ni natra ko aduna hairi ba koi PR gi CCD koi gi an hadi conditional hai ba por ma la ka dore ba chahi amagi matung dadi hana gi dudi koi gi parliament ka ritor du army ko sidagi di sigi matung dadi conditional hani conditional sida ko yamaru or si emergency gi wafom la enatra madu leitraba adore gadi madu tawgadi unconstitutional oiduin haidi ko si makhata ni chamjar makhata na sangda bai sidi unconstitutional ni aduga madu ko gi bomai aduga Union of India gi madu case ko mamang da u hre natra ko ana sigi matung sidi mate ira lai ba oidre ba ko gi extend to buse aduna madu ai du da ko gi popular ministry ma government ma sembai se masigi mamang is the same basi amna mathau tai ha biduni ko gi miyam gi se tawdu ina last day na ma hajening badi PR da khwadi yadri ba kambuse mase ko separatist
की कोई एजेंडा दा चंगल लिबा दुगुम खुलाई पाइबा मसी कांबू सिननेबा कोई मसी की पीआर की मैक लेफ्टना फ्री मूवमेंट जहांद्रीबा अमा मतौरिबा मदवाई दुदा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सु अदुगो मागी कोई लामिसिंग लेडवेसिंग सु मदवाई दुदा कोई मियंग जी फजन चंगदे अदुनदी कोई अनिसि अमत ओइब्रा का हाइबगी वाहंग मयामा लाइसे अदुना आइना अरोबोने थमजनबदी पुनमक हारगसु मियामना कदमदा कोई पीआर है मणिपुर मियामना पामोय अदु डेमोक्रेसी अदुगिसु मायोक्तनी मसी नत्रको अदुना सिगी फेब्रुवारी थासिदा अकोगी ममांगसिदा अकोगी पीआरसी मदु लौथोगा मदाइदु को हानगी अकोगी लेंगाक्तो मदुगी मागी मैंडेट लोइद्रिमना मदु वक्त कोई लेहनबति चुमनेन कले अदुगा मदु लेतबा तारगदी मदाइदु अकोगी अरुबा फियम खरदी आई मायोन कदो माले ओके आई उजाय को लाउट उजाय को ngarang ngam ngarang ko gizo council gi ngasena kotu gi tholai pa press statement sing si yenga ko ina masi kamaina assess to bi ai final conclusion mak ta chatraga su adum lambi ani di openly husum thami hai tara amana pressure adum mogi mount to bang sa gi separate administration gi pressure sima mount to wi aduga amana hypet indication ku mama phangbalenga seong pa yabi othokplei budagi ko gi MLA tara sida center na strict oiba instruction pb ganu कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो मधु फंगद्रबाउदी केनो कोई पुना लेबिना बि यारो हैबि हम से हंजन जना थमि हेता दो थोइ बा हुजिक लेरि इरांग रंग नहान अदि ममांग दले सिगी सिचुएशन असिना सु येंगरगदि अदुम अदि सेंटर न सु डिसिजन लोक मतम द मणिपुर से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अम लाक्तरी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट हैबि अदमाइना येंग बिब्रा कमाय थमबि ची एनी सी येंगु मतम राज इहाना ना कोइना येंगदबसि पीपल न मैंडेट अम पी खरबा government ama political party ama se Bharatiya Janata Party mamangi term ama full pi khare handak su mu ham bidi absolute majority phangde ko ado ani suba term sida people na magi electoral process ta mandate ama pi khrab ne government am payo unfortunately sigi ethnic way ba kari gumba khara thoki basidagi central administration la e hauzik yamna kanna hainari basi people's government haibniko haibdi elected government asina MLA mayam sina mukhanna government ama hana gilen ba damani lehen ba haibni government I see whether PR le ka sudum government amdum lei aduga state government amle ka su government is haidi khoi gi administrative haibasi the permanent body amne mantri mayam le ka su ma system amadum satli ko haibdi bureaucrat mayam le ama mathang mathang leibasida Manipur gi people the hojik voice ama yamna kanna laiba irrespective of some dissenting voice natraga people ga government ka magi tungan ba gap am hojik yam kanna uri usu ure ko adi PR laba matungda is there a gap between the government and the common people haibase yamna choba discussion am se matang matang tanari the ultimate solution the ultimate resolve to solve this problem is to have a popular government by the people who had been legitimately mandated by the people and have never courage. Ado itaragadi say hainagriba mayam say how far it is true Delhi na magi political parties in BJP Manipur su BJP ni kai wakan kalamudagi habazidi nobody knows what is magic the party ba pocket the party ju kai nu khangde ko home minister ka prime minister na kadi kalamudam habado yan hana prime minister la Manipur gi fajaba sinthara me chakre ko second ekon indication number phangambasi the very visit of the president of this country president lama matamda polo da yengdana matamda nupi landa laktana magi tuan mafam first tam lorambasi yamna tapna migi wakhanda government nama install tarokadaba manbagi wakhanda sum leiba of course constitutionally was hainari ba mayamasi February mamanga ta hudu batarabadi ultimately you have to resolve the assembly hek dissolve tawragadi MLA or mayam MLA oil roy whatever it is now central government na democratic on a khalak pana tragalari basi system is scuttle tawraga people of Manipur koi kariguma political agent ama thamaga british na mi magi mi khara thamaga rule torambudo I think that will be one of the biggest tragedies of the democratic process mamang na sudum hai bi Manipur da PR suk thambre dictionary da the history da phaglaga suk yam legre kaina dum data si am hainari ba no times are different hojiki matam sida ina sum khanbadadi raz ultimately we need to have a government people see government amma duly both hadaraga khangiba
MLA mayam se khoi kai ko ki hujik matam kra lokthoga thamiba mayam se amuk torakanda I think we must instill the trust to our local leaders matik chai cha di ratraga aduna that is a different thing ko aduga Manipur gi people na both hadadana khangiba MLA mayam se asina Manipur gi government asi pairaka steering si phajana pairaga bamai chungudabani and they should live up to the status and the stature of being a public leader madugi hujikni akhoni yam kanna akhona khalibase and similarly I hope masigi ihul khalibu wakhaning singase anna khanbada Manipur da observer lakira hujik Delhi dagi observer lakani Delhi dagi observer lakana kaina haribase I think it is yamna futile loiba kana the exercise ne because what is happening in Manipur haibadi hujikti governor da natraga mayam ne phone nam taroga phangba ngaktane ba ani Manipur da kedawri kada le tawri kari karambalam da irang thoi kai basidi it is a fractions of seconds da paw phangba ngaktane do targadi if in case la na khalagadi is it a signal to have a government aduga aigi wakhandadi as a citizen of this very country Manipur dadi tangai phadana people's ki popular government ama huji vote ka riba mayam asina government ama phajana thama oigera ani oigera remaining tenure se let them prove themselves that they are capable leaders si haina karigumba proof amana akhoi punche chupa masida leminaba yaroi kain hairibado I think in this very age hujiki matam sidadi but wakhana su yaroi philosophy na yaroi ko you cannot get angry for more than 10 seconds migi harau ba nungai ba saw ba ba je modern psychologist na hai ba 10 second dagi harau ko 10 second dagi na saw ga di makha ta bu di sanity gi beyond and high ne ba do tar ga di I think we must come to some good sense mi mo ibagi sense ta handaraba matung da kamain ta how we should progress how the people of Manipur should live aduga next generation lakadoriba mayam asigi future ase karma mongda politically yalaga thamudabno haibado madugi daita madugi thawang asidi it should be owned up by at least the people of this state aduga mi kharana khara minuscule ba microscopic oiba mi kharana haraga they cannot hijack the firm belief aduga sagi akoina thajaba akoina pamjaba democratic essence khara microscopic oiba missing kharana ko aduna hijack tawbudodi that would be very unfair that is in the best sense akoigi thinking person ama wakhan khanba hiba mi ama sensible oiba human being ama taragadi we should come back to our normal senses aduga irrespective of political affiliations irrespective of our political ideologies agi wakhandadi ras Manipur da people's government ama thamba haibase I think that should be the first priority of any right thinking person irrespective of their political differences political party atop ogera ko aduga BJP manung da soina khanbada select whosoever you want I think they must accept the leadership and have a government admaina hana thamge ras adi atop yamna khanbada atop yamna enadru ko egi wakhandadi yam chamna haibada Manipur dadi hojek chief minister ama leba pame magi cabinet ama leba pame makhoina khanba mayam do I think it would profoundly reflect the philosophy the people's belief thajaba mayam do madu ngamnabagi damak to ko you should be given a chance aidi yamna haiba akoigi football team yam haiba amada ko sunghai haitaba matam marak sanaba am moina thoi gharin thadok taragadi kano do magi game haibadugi spirit to mangidna pogera thoigera you should play your best haibudo I think the Manipur gi politician they should be now in the arena political arena da thoraga we should be respecting the feelings of the people and thoraga we should have a popular government okay popular government ama lahan bana phagani maduna purna maki apabo ogene have hum dunia to buhari ba popular government si hujikti sigi valley based oiba administration sigi governance sigi makhad laiba pamdre aduga sigi wakalon separate administration gi wakalon laisisu koigi physical atrocity mihat mipun mayam chathaki ba hegemony makogi mathakta akoi mangaire hana utkiba aduga religious ki bigotry makoida religiously makoi hanthana yengba natraga nungsidana yengbagi chathaki ba mayam sina maram oraga ngasidi Machathari si Maitena, majority Maitena Chathaki, number of Buranga City, Suma Makalgi, separate and demand Lakni, have you walked in the Suko to my Ketami, Adabu, like Wakum the MLA sing to the cookie jogi, MLA sing the instruction Pibiganu, government formation the Saru Yanabgi the Makta, have you wapam Europanina, government formation say Lakaturi, otherwise, Sigi Lakaturi was set of government, and a sequence is about
PR president's rule or government hai sida PR su government ni aduga popular government su government ni adu koina popular government do we have already understood for the last many discussions with this ma'am tolak pada when we say government it simply means popular government otherwise PR is also government administration aduna adugi popular government du halakpa ngam godoriba but akoi chahi ama makhai hena hujik leriba elected legislators mayam singa sigi popular government amader me adugi matunda PR se hujik almost chahi ma phajalak tuini aptare aduna hana chahi ama makhai hena lenga pairamba adum laba popular government dugi member sing dura amuk rearrange torga juxtapose torga anouba scheme amada anouba popular government lag matamda akoi manipur gi crisis si masi reduce to bangam gadoribra phan bangam gadori habi wang do dum leibanina government formation se out of question out of mayam gi keno se dagi mayam khanari se dagi sakhi doribra habi gi nungnang ma sudum phawdem na dro ai uzanoni dilak uzanoni kamai thambi hanagi same set of people duna kitang rearrange torga anouba popular government lag tuini na मधुगी सु मुख्यम इफेक्टिव ओइनी ओरो हैबगी सु सेंटर दा दुम बनो सेले रंगदरा दुगा कंडीसिव एनवायरनमेंट लई लेती हैबगी मधुगी असेसमेंट ना मसुले रंगदरा एंड लास्ट बट नॉट द लेस सुम मकल की यानिंग द प्रोटेस्ट में आमसिंग असिसु मसिसु अदुम तराई तराइना लोबुदी ओरो मे कमाई थम्बी बेज यहान हानु मक्तर राज अखोगी सिगी मतंग सिदा खोना फर्स्ट स्टेक एन पिनिंग बसे फेब्रुअरी की तांग कुन तराहुमदो यौसिलप मतमददी मणिपुर की प्रेसिडेंट्स की रूल सांगदोक पसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन मलानी सिमा अदुगा तोपा मना मणिपुर द पॉपुलर गवर्नमेंट लेहन गदबनी हाइबा सी चाही अमा फारक प इरोना कॉन्स्टिट्यूशन पीपा मैंडेट अमगी अचौब चांगिंग मला कदोब करिगुम्बा अखोइना उरिबा 44th amendment की मतुंग इन आर्टिकल 356 क्लोज 5 त लाइबो वफम से यामना चौब इशू मोर कदोब ओके मरम अदुना मणिपुर द 13 फरवरी की मतुंग दा लाकदब प्रेसिडेंट्स रूल से अचौब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन में लाकदौरी हाइबसेनी मरमदी अखोइना मणिपुर द मखादाना प्रेसिडेंट रूल से सांगदोके हाइरबदी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन तौब यारो हाइबा वारोलमा लाकपा अमा नत्रगना अखोइगी इमरजेंसी अमा लेरे इंडिया पुंबगी नत्रगना लम खरदा हाइबो फमा अदो अहान बगी सिमदी खर लाइना थोकपे याई अदुदसु अमु क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन लाकनी करम पैरामीटर्स द हाइरी नो हाइबजी इलेक्शन कमीशन लेपप मतमदा मसी वफम से लाकनी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन तौनबा वारी वफम कयामा अखोइना मयाई लमदसु लई मसी यंगगदी हौजिकी इंस्टीट्यूशन सिंग सिगी फिबम सिंग सिदा मणिपुर दा मखा ताना पॉपुलर गवर्नमेंट लेहंदना सेंटर ने रूल तौबा हाइबसे अचौब क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओइरे हाइबसे अमुकन हाइजिगे अनिशुब रेफरेंस दा इंडिया की करम मफम दा प्रेसिडेंट्स रूल से अकक्नब मतमदुदा हेना सांगदोकपदा करम थबक पाइखतखिबगे हाइबसिगी वोइबो वफम खरा अखोइ पनबे याई खुदम ओइना 1991 के स्वाइदा पंजाब दा प्रेसिडेंट्स की रूल से पीरिबा मतमदुदा हेना सांगदोनब होनबा मतमदा 68 अमेंडमेंट फुफुगनि 5 सुबा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट तौदना हाइरिबा अमेंडमेंट असिगी मखादा हाइरिबा पंजाब तो लेबर प्रेसिडेंसी रूल से सांगदोनबगी प्रोविजन में स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब हाइदना अमेंडमेंट अमा तौखी हाइबा तारे ओके सिमा अदुगे दगी हेंदोक्तना मो इकुई कुइदना 2019 अस्वाइदगी अखोगी जम्मू एंड कश्मीर दा मुक्सु अखोगी गवर्नर्स रूल ऑब्लिक प्रेसिडेंट्स रूल से कश्मीर दा चाही तरु मुक थंबगी वफम मा लैखी मसीदसु अमुक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 73 आई गेस मधुगी मखा पोना प्रेसिडेंट्स की रूल से याम हेना सांगदोखी हाइबा तारे मधुगी मरम न मुखितन खेनै करिगिनो हाइमतदा मतमदुदा कश्मीर इज स्टेट अम ओइरा लेरमबदिगी यूनियन टेरिटरी ओथोपा दुसु विदाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अम याउदना मरम अदुना सेंट्रल रूल से अदुमक नेचुरली अदुम लाखिबा हाइबा तारे राइट असुमाइना लैबा सिदा आइकोइना होजिक लाइबा वाहंग सिदी why Manipur all the time with all the exceptions see questions in aina raz ki khutang de ki thamjani ngi se right armed forces special pass ki wari issue koi myam tari adai ai see screen je chain mum tana 1995 ki rims ki wafam ma su se ui yes maduda su yamna exceptional incident thoi adana Manipuri sing si adugi commission ki report haibani ko Manipuri sing sub Manipuri ko maro haibji within quote and quote ta thamjaki matam dugi security personnel allow khiba madudai duda retaliate khogi firing si torpu matam sida akhoi gi micham si yamna siba
madana Manipuri manba singsi siba matamsida Manipuri nataba Arunachali student am yawmi haitare adana aina pukhachaninge badi Manipur the PR thambusi am exceptional among the lakpa with the fact that you have a popular mandate in the state called Manipur adana sigi mayam sida Manipur sida isida khwaidagi amuhen ngai basi aikhoina haizaba article 356 as invoked to matamdadi state governments in the constitution gi mandate machinery si ngakpa ngamdre failure haibagi lakhi bani hariba akoi mamang chahi ki February da ko adubu hairiba PR do lakhi bagi rational du yengaga di hoji phawdre free movement lehelom do bani hoji phawbadi buffer zone haibasi leiti and proof tawram do bani hoji phawbadi di resettlement mapung phana tawram do bani haibatare adu already akoina lakhi ba chahi amasida Manipur gi law and order da President's rule lakhra matung da center na Manipur je paishin bikra matung da Manipur gi report card ama CMG haragadi substantial improvements kada ida lege have question sim thole ya haitare I could evidently phone ubadadi free movement sima huji yadri the so called buffer zone in debate um thole wari bahari ba ad resettlement si complete oide khara di hore adu haragadi question si lai si how many more years will it take haiba wafam malai adura koina hanna haizari bisina basic fundamental oiba constitution na su laingak patham na su compromise to baya di haiba phibam singa se ai khoi dai oroge hete compromise to ba mali basi kari gino haiba gi wahangsi lak pa haiba tare ai oina di popular government leibra leitabra haiba du debate na ngatang nakan thamakanda state ngasai na haibi ba state is state president's rule is also state. Popular government is also a state, according to the definition of Article 12 of the Indian Constitution. Right. Adu aragadi aikoina ngai badi state laitra bra have question la kadoreba. Karigino haiba kana ngasai aikoi gi Manipur da basic fundamental mandate sing se akoi da p da base karigino haiba question sineba. Adu aragadi huji lai wahang se housing Delhi da su same incumbent Manipur da su laigadoba Pibam sida phawbada aikoi gi Manipur sida normalcy porakpada yes resettlement haibasi kara kuina changi haibada akoi kashu warona roi masidi hill to bada matam changba process amani adubu basic oiba fundamental oiba wafam sing sida compromise to basidi aikoi amna ngakpa ma phawba basi kuni yaning da ba ma haibasi masana tarakpani haibatare aduna hauji aina laksani bo wafam di kari no haiba kanda of course popular government ama lehenba haibasisu constitution ge mandate ni hariba karigino chahi ama dege na sangorokpa taragadi article 356 clause 5 ki particular certain conditions fulfill to ba mathok tare ada khoina pambisina conditions se fulfill tawna bagi political maneuvering to bududi adu mechanism adum government the lerang bani of course we know that and that has been the precedent also adura khoina yet na budi yai and the case to budi yai adubu it will go on and on adu gi loiba nai roi right amana haini adu chumi amana so adu legal loopholes me am dum tholakani haiba government thamasu tholakani thamdu tholakani case tawnarakani present rule changdoi si niyom chumi chumde it will be long legal battle the question is wafam di madu long legal battle duda aikoi ki existential surety and security di akoina madu da ngai bi yadam adana aina hygienic ba se Manipur da popular government hojikti thambagi wafam sisu dum akoi support to yai karigino haiba matam na ngasai gi president rule gi 1 year experience di adigi am substantive progress si akoi urataba am sulai adu democratic khunai culture amadadi popular government do hanagi du halakta bi adi haiba sumu laiti fresh mandate law ba haiba sumu constitution gi parameter do dum yaujai haitare adu already punam asi akoina nasi discussions in akoina mayam da message bibadi election tawnu haragana party amagi favor da labor mani election taw haragana party amagi favor da labor mani akoi adu sungjang sangsin da bida state has to perform and ensure the basic fundamental rights of the people madra adu na adu hai kotu na adu hai world cookies zo count adu hai I mean that's not important adu already Manipur da free movement lehen gedabani haidana mi myam si yau to wishidi aduga masidi compromise to yadabani haibasu samvidhan da yauri dudi aduna punamak si gi ngoraga hauja ina ngasai haijabudu hairaga round ham solution jige aikoi election tawba amasung tawdaba popular government halakpam jo halaktaba I think IU in the personal view that it is a secondary perspective what is important is we want the state to perform its duty and obligation towards the citizens
and their safety and security, and we want normalcy, and we want rule of law to be implemented everywhere, all over the state. Aduna aikoi da huji roi bada aikoi na kanna feel to raise yamna partisan oiba selective application of law ma, selective application of narrative of constitution ma lakpagi mong sum changhila pase masidi I think we should not allow, because masi akoi na yaruraba taragadi akoi democratic oiba aikoi gi punsiro dugi choba mangzaba masida nati tung sulakani haibuji haijaraga I hand over to you. Thank you. Okay. Aduna chahi ama phajal ka to February ki tang tara go humduida president's rule chahi ama phajal amni chahi ama makha sang thage haiba taragadi president rule ki damakta masagi article 356 ki clause number 5 newly amended to kiba 1978 the 44th amendment the hapchen kiba tumloba anuba clause 5 asigi mamanda clause 5 amle meduna ariba clause 5 ni aduna ariba clause 5 ka dum halakaduribra amend toraga natraga anuba clause 5 ta hariba emergency amadi ECI gi certification whether election can be held or not adugi report anidu lakpungam guduribra natra amana wasagi emergency thamba amana ECI gi report habta ani si la matung sida makhata na sangdabu yaduni da ani maksi manipur da dum thoiba thodo wathuk sina maram oiraga dum sina maram jadi na dum haigi buja dum yai hetar ngarang na handasu tang manga da kogi saiton nganu konda bom mari thana thana pokhai riba aduga December ki tang tara ga tarukta bom amadinong mai gi attack sathagiba hairiba mayam singa singa conducive environment laite si emergency like situation lai hai na dwain onthok ki abra have gi nungnang basu lai tab dinati have tare adubu popular government lakpoti ocean have gi miyam gi hamdle adubu hanana PR la halu harami ojingna popular government hai aduna TV discussion na karina koi gi haiman badagi manipur da PR leire present rule leire aduna hojikti new popular government ama halak pa haibasi center ki khutale di habi ohum sing musula hetra ja chinglen aduna sigi narrative marak sida khogi popular government suna adum phaduri bra adigi PR sina adum ngasai uja na thambiri ba uja sing na thambi haidi PR haibasi su government ni adigi popular government haibasi government state tune aduna state tuna khogi fundamental rights phang thongpa mayam sin kin phan ba du law sin thina equally mafam khudimakta implement tawba ngam targadi madugi government madugi state tudi PR oirasu natraga popular government orasu mathau tabaduni madumang lergadi ke sukai di habi homduni kamai thembe state habitu da di samane adu bozi ke hari popular government and high se si amadu unpopular oidene si popular hari ne natro PR is the unpopular ne right in the sense in the democratic processing do suspend almost suspend to affect the whole level adu federalism magi autonomy disu maduna ko gi affect the whole level aduna ko gi longja gada ware haidi democratically elected koi people na longja gada ware madui ware tuma ko gi bisida leitre natra aduna ko gi PR nataba popular government di answerable oeba answerable the people the answerable oeba aduga PR di masi answerable si oi haibagi potsa masi pak taroi maramdi magi administration aduga magi bureaucrat magi administration ji almost akogi magi bureaucrat officer sing na tawri ni netra ko aduna hari bestadi akoi ngasagi answerable ji thoin oide aduga sidadi kanu da akogi popular government ama lergadi magi assembly sida moisi akogi madu wang pakungi khudung chaba leidori ni adigi madu da akogi moi question da wi adoni criticism pi wi adoni samna har da moisi answerable oeba magi electorate sing da natra ko aduga hari ba PR da di adu leite aduna bunga sagi akogi PR sigi maukta article 356 sa masi koi mutat kadam ni masi lokok kadam ni na koi maruina south ki koi state singjina lisang sina koi moisi ngasi bok struggle tawraga laki bene marani masi misuse to bugi chang su ya wange no ko aduna PR haibasidi koi democracy da democratic country amada koi article 356 natraga article 355 ani si chunadi chanadi haidna masi debate to basi masi iban na koi magi apex court supreme court ga su madugi leptana to leigre ko aduna akogi ganatantra ga yamne yemauna ba pot ne ba akogi PR haibase ana PR haibasi da leiba akogi state ki role duga aduga magi elected democratic akogi magi government haitare ko maduga akogi khenabasi adai du da leiba du ne aduna madai du da ne akogi answerable oidadana hujik wang mayam abagi akoi pakum hujik phangmangam de aduba akogi elected government orgadi hoi maduna akogi magi sen chagera corruption da ya tawgera natragana bias ogera oirora agone question to bangami adu moi answerable oeba adu PR matam da di madugi answerable oraktab duna ngasi Jammu Kashmir da tawgi duni PR manung da notro akogi madugi answerable oidabani na moi akoi mache tahan grido natra
मरम देखो पीपल answerable ओइदेबा Right. अदुना मोय तौनिंग कोई कुसीदा तौहिबदो अदुना अखोइने स्टेदा हाइनिंगदि अखोइगी मतम चुपदा मसागी अखोइना गणतंत्र हाइबा मसि लेरबनि लेबाक उसिदा कोइ लेरुरबनिना अखोइ मियामगी voice हाइबसे मसिदि मियामगी म्यूट खक्तना मधुदा कोई खंजबा अदुगी लेंगाक तो खतदगी फंगदोइने अखोइने यानिंगबा यानिंगदबनो तोंगान बमिननको अदुना आइगी वखलददि असुगुम कोइगी ngसागी यामना सांगना माय डेमोक्रेसी सी मागी कैजुअल लिप्तले अरिसे कोई चाहिए म फारक तोरेबा अदु मसी रेगुलराइज ओबदे कोई पाम देबा अदुना रेगुलराइज तौद्रिङैदा मियामगी मेंटेन खनगिबा अदुंबा अखोइगी फागेरा फरोइरा कोई मेंटेन खनगरमि सही मंगागी नत्रा अदुना मदुगी अखोइगी लेंगाक तो मदु हल्लागा अमुक चांग येंगबदि मथौ तायबा अदुगा कोई पीआर पाममी पाममी दो हुजिनु पामक्त्रे हाइदुदी अखोइगी नारिङै सोइङै मतमदुदि अखोइगी नंग तनग्रबा हाइनगिद्रबा नंगी पेन किलर दो कापताबन नत्रा को नंग लाउरसु खोंगसु दुम फादन कापताबनेबा अदु खितंग अखोइगी फिल्म दु खितंग फरागदी अदु रेगदी ngसागी पेन किलर दो मुक्तोक पताइदन को अदु ngसाई पेन किलर पामगिबदो हुजिजु मखाताना अदुना अनदर क्वेश्चन नेबा अदु आइन हाइजनिंगिना अखोइगी सरकार सेमबा अमसुंग सेमदबाइसे ngasi अखोइगी पेनेलिस्टिंग की खुत लेते टीवी की खुत लेतेबको अदुना अखोनि येंगिदी अखोइगी मियामगी म्यूटसिंग दु करी तौरिगे अदुगा पॉलिटिशियन सिंग करी तौरी पॉलिटिकल पार्टी सिंग करी तौरी मदुनि अखोइ स्टेदा नैनगदबदि अदु हौजिति अदुगी थबक्तु लेपमनि हौजिति के तौरिगे दा ngसागी पेनेलिस्ट रोमदा अदगी टीवी रोमदा ओइन येंगपनिना अखोइसु वांगांबुदा याम सेक्शन बम चंगी एनीवे अदोमदा चंगन जरoi अखोइगी पीआर की मौटा अखोइ गवर्नमेंट लाकपाइसे 2026 की फेब्रुवारी की ममांगसिदा कोइ लाकपदो मणिपुर की मियामना पामी अदुगा मसिदा ख्वाइदगी पामदबा कांगबुदुदी अखोइगी सेपरेटिस्ट की अदु वखलोन चेलिबा अदुंबा खुलाई पाइबा अमदि मखोगी तुंगदा लेबा पॉलिटिक्स तो अदुगा पामदबने इदमजै Okay, kulai paiba amadi madugi tungda politics story ba mioi khujo khara khakna asuma makhalgi anauba koi formation of government habta masi pamdabani otherwise koi ayam ba mioi singnadi investors amagi makhada punna apunba peaceful oiba normal oiba state amada punna lebina badu pami habi hum sing dunia adu madu pondok pangam ba adu madu rising du matpagi pause dum ta dabne ter adu live wafum di hujik si president rule lakpa natraga पॉपुलर गवर्नमेंट अमर लाख पलाख तब हाइबसी सेंटर की खुद ले रहे हैं बस मुझे तुम चुम्मा मालिक ने कोई स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव मैं दिल्ली दा क्या रखना चलू रहे दिल्ली की लीडर सिंह हर कुदुमक तारगा दुम मखाताना मखोगी साहित्य की कोई रिजाइन तौरगे वो है सोंद की प्रेशर माउंट तौबा प्रेशर एसर्ट तौबा है तरह कोई लेजिस्लेटर सिंह की माइके की तौबगी वाफम दिता दिया सोंद की वो इंस्ट्रक्शन पे मधु फॉलो तौबा अदुबो हुजिक्ति मैम इलेक्शन की दमत वजासिंग थम्बीबा इलेक्शन की दमत प्रिपरेशन तौबसु पाउतारे है अखोई हुजिक लेरिबा 23 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मतमसी 2027 की मथंग चही की फेब्रुवारी मार्च सादल लोइदुनी है तारे अदुना चही अमा खतंग आयरे चही अमा लोरगदी 2028 से इलेक्शन लाने अदमाई खलम मजु है तारे अदुबो करिगो इन केस पीआर से सांगदोकी तारगदी पीआर दो अप टू 3 इयर्स लेबी है 2028 की फेब्रुवारी थाबो अदुम लेबी यारी अदुगा करी करी मेकानिज्म खरा मो अमेंडमेंट में आम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागता रगदी क्या सांगना मु लगी है गमदी है तारे अदुना हुजिक इलेक्शन की प्रिपेयर तोरिदु पीआर से लागा थून इलेक्शन लाने ना है डिसॉल्व असेंबली डिसॉल्व तौरगा याम थून इलेक्शन लाने ना इलेक्शन की प्रिपरेशन तौबसु तुम ओरमबदी आए बट मधु हराव नहीं है कैसे मखाताना तुम सांगना सांगदोरपुसे मणिपुर की सिचुएशन से कहीं सेंटर की नोशन दा मणिपुर थोप एथनिक वायलेंस से मतम सांगना चंगी चही मरी मंगा चंग लाई है नोशन सेंटर दा यूनियन होम मिसान थंगीबसु है तारे अदना पीआर से हलक्प है सेंटर की खुद अदमक लेगदोरिब्रा कोई स्टेट की लेजिस्लेटर सिंगना लास्ट चांस होना हुजिक फेब्रुवारी 3 ममांग करी करी तौबु याबगे हाबि अहमदसु खतंग येंबु याब्रा जकमाय थंबि राज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नमा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मयाम लैबा सिगी मथक्ता खोगी कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस नतबिदा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नमा लैबनिना मणिपुर की एनी क्राइसिस whether it is social, political or economic, it has to be addressed by our own leaders. Manipur the thokpa crisis, Manipur the thokpa any calamity, magi leriba administration ki khutsa mayam arms mayam strength lergasu, that the decision has to be taken by the people from Manipur. Sigi message sine kone convey ta udabse, whether it is the editorial content or in terms of how we intellectually discuss. कोइना वखनगी वांग मद नतबिदा कोइगी एडिटोरियली कोइना खनबदा येंगदबसे आइगी इम्यून सिस्टम से आइगी बॉडी से दम पुथोक जगदबने हाइबगी वाने वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी मागी natural calamity वगैरह whether it is natural or artificial अदुगा political crisis अमा थोखरबा मतम दसु
we should not wait for an outside element agoigi vaccine kapa natraga bira kuno kapa antibiotic kapa natabida ko agoigi system asi yam kan legadabana habado. This is the time I think agoigi youth agoigi CSO natraga agoigi political thinkers mayam sina khangadabadi Manipur gi problem de. If there is a problem, genuinely if there is a problem, I think it is our responsibility, irrespective of any community. Sigi problem sidi ras ekona solve to udabune. In that process, to have a responsible government, pauna ba yaba wara kanda ekona paudam jaba ngamba yamba complain to ba yaba akoi people gi government am legadabune haibdo. Irrespective of any political party, akoi gi allegiance amada lebi ai ko. Ado itara kaso ina kanbadadi any kind of democratic system the khwaidagi phajaba amana opposition ga magi ruling party chiga magi parliamentary secretary magi parliamentary minister party base sina they work so tandemly. I did pau phang da ya deva. I would, of course, we belong to the same nation and we belong to the same state. Adu ibatargadi ras ekoi nang saigi haina riba mayam se niti griti na tabasu chat chana dabida ekoi gi wakhandadi if there is a problem in Manipur, it is our onus, it is our responsibility to solve the problem. Aduga I khogi wakhandadi mapandagi lakpa natraga atopa mainstream dagi bureaucrat oigera natraga political thinker oigera makoi gi ama detach oibako ama detach oiba wakhal aduna ekoi gi nungi wakhan mayam se masi khangani masi ekoi gi pau phaunagani haibadudi I think it will be a mythical room. Well chuna lalani bako langani haibid aigi awabas aina khangjabani Raji awabas raz khangjagani bako Manipur gi people na genuinely worry base yamna akhoi yamna nungsina lapna yengaga tamna yengaga awazu waba ade akhoi marakta you can be empathetic or sympathetic hariduna ko aibadi awabadi u malaga asagi adu adumai leiba taragadi Manipur gi problem di let us solve by ourselves. And we should give that responsibility to those who were mandated by the people through a process. People na magi electoral process, magi franchise exercise da and we elected those people. And mayam khosaung na badagi amadagi haibai ama haibai ko tu uga adu torga ama torga hanna bangaktene adu targa so ina kanbadadi the responsibility of the elected members of the Manipur Legislative Assembly, they should come forward aduga akoi gi Manipur gi problem se akoi solve to ngamgani haibama that kind of a confidence that they should give it to the people. At the same time, central the lariba power natraga magi political party asina Manipur the lariba political leaders mayam asisu they are good enough, they are strong enough, they are capable of handling their own issues haibase masisu khangbang ngamdragadi madugi confidence yaudragadi I think there is no purpose of this democratic process. Right. Hana chahi yankai humpul riba mayam si amma thoba kanda Manipur the capable leader leramoi si handle to leramoi kamaina akhoi gi amana su yaba kaina haibado. I think that is the most unfortunate dialogue that has been happening in Manipur. Manipur dadi matik chawa yamlei every single MLA is capable of becoming a leader. Magi lamdagi karaba ngaktane matik charaba ngaktane bako. Aduga situation dugi matungi na makushu rise torokani. I think this is my firm belief. Hadi local MLA magi state constitution constituency amadagi karaba MLA habase. Moi mi kharana matik chai na puthora bune. They were through competition. Both hadan raga puthora bune bako. I think they are all capable. Magi political party ama oibagi magi ideology khena bya ama khena bya. I think we should have faith. We should trust our leaders at this point of time. Aduga Manipur gi problem se solve torokani haibase so ekhoina people na makoy the confidence pigadabneba and we should be worried for our children. Okay. Adi akoi gi next generation lakadoriba mayam sigi we should be concerned, not only concerned, we should be very worried. Okay. Akoi ji larik tagi health tagi lona makti pulaba economic development tagi lona yenga matungda ko. I think we should trust our leaders, we should have full faith in them and let them at least be given a chance. Aduga Manipur gi remaining lady matam khrase shidai says that they should be in the open field, they should be in the arena to have a fair game. Aduga makoida matik chana center na backup torbu matungda force oigera economic support oigera any kind of a policy program oigera
last ni patient ama sigadra phaw doctor thadok ponte doctor se last phaw magi patient amagi phaw moi hop thadu oibo ko system na yar tragadi khangde adu oibo taragadi Delhi ki lariba Manipur ki lariba entire infrastructure makoi ki manpower plus leijaba capacity pull up se thadara matungda hauzik ki Manipur ki lariba issue is the they should trust our leaders. I think this is the purpose. Aduni hauzik ngana kada se ras akoi ni ama gi so na tabida matik saw center ki leadership na center must or should trust our leaders. Trust our leaders. Yes, trust our leaders. Na hanga ji trust adum tarom bibni ko. Adu hojik ama harak sunga yaro heavy wanda. If that is the reason, trust of din ama harak taragadi. Quite unfortunate oiba political drama na traga. Sumane sathaba se si oi taragadi in the long run. There is going to be a major catastrophe in the democratic process ko. Okay. I believe Raz some na game da yam haigal lebe ko. Last 30 seconds na ngai kanda draw le kanda football de penalty ma ko chandra ga kaw ga di ma pan chakra ga di chandra adu kaw da budi ade na ko you should take that penalty shot at the last dying seconds of a football match adu the kaw bangam ba careers leiba adu gumdo I think analogy du example du yam na matan chan de budi ay ko yes adu gumba dying seconds da penalty kaw bangam ba ama hebu ko all 60 leaders are capable of taking that shot. Okay, all 60 leaders are capable of taking that shot, penalty shot kaun hoge damakta, but kanano koi penalty kaun thuri se hagi am chawo question am dilere adu hojik one of the biggest allegations and one of the biggest escape theory hai tare thadu nan thok pu yana bagi theory se kaino hai matamda hai risi koi gi TV discussion na chingba atragi tonga mi kharana opposition oibe makoi na demand kanna tawbudagi president rule se lakhre aduna hojik restoration of popular government have center ki khut legre koi khut leiti na haigi adu whereas koi gi president rule se February ki tang trom doida mamang chahi ki lakhibne 2025 ki February ki tang trom doida president rule lakhibne aruga masi ki president rule amatung da within 2 months ki manung da kano da parliament ka ayab logdana proclaim to gibne na parliament ka ayab so within 2 months ki manung lobu mathuk tai madu ki damakta within 2 months lobu si magi statutory resolution puthokib si lok sabha da April ki tang ahum rajya sabha da April ki tang mari mayam ningsim birung mene nongalam dai to puthokib mayam union home minister misana puthok matam da na parliament da pibes speech ta adum thamgre ada speech ta su yawre and otherwise PIB ki website ta su hujik su still it's available man hai gi wapam se moina press release wen thoga su lere madu da hai gi basi koi gi chief minister na resign to rom matung da koi governor na BJP ki MLA member kuntra tareka wari sanai had discussions with 37 members of Legislative Assembly from BJP, 6 members from NPP, 5 from NPF, 1 from JDU and 5 from Congress. Governor wari sanai na hare when most of members expressed that they were not in a position to form a government. The cabinet, the union cabinet recommended the imposition of president's rule which was accepted by the president. Kanamtana lengak sembang ambagi position da leiti harakpadagi union cabinet na PR thamnabagi recommendation se pikhra matung da president namasi yahan khibani PR thamgibani habi wakhum se lahta so now koi gi legislator humphujana escape tawbudi yaro heta re PR to mayam changna thaman badagi hujikti koi kutal leitre center ke haidi sida clear cut hairi have tare koi kanam tan lengak sem nabgi damta claim togdre kanam tan in claim haidi position da leitre maramaduna lengak sem gi dabni habani na kamai thame hujikti PR adum makha satha ki ba natraga lenga sem da bhaje khoi khuta leiti na smaine escape to ba yari bra khoi MLA sina adum wakum thamam thoi bra kamai thame ras ki hujiki reference to yamna powerful way mazdu ki kero se kano khoi handout se press handout official way de hype tare right aduda ina khanbada khoina ihan haibi abse BJP se number di lai but adugi popular number do represent to ba consensual leader ama makoina puthopang ngam ki di haibadu madi ai khoina matam du da khoi discussion to buda dum u greseni right adana ngasi fawbada mahakna chief minister obi mahakna chief minister obi haibisi khoi candidate ahu mari gi maming se dum khoi float toroga leiba madara manipur gi fibam sina yamna lura banina ai khoi consensual oiba party gi mifam ma toroga akhoi mahak pu oibana mahak ohenmana pharani haibagi makoi gi marakta understanding ama hoji pho porakhibadi khoi tadri hena lose maram aduna ngasai akoina popular mandate si
maru oi haijarabasu popular mandate sibo intake the thamnabagi my responsibility di public na di oi ti hariba elected oi khraba makhoi gi unity amasung makhoi gi haising badugi makhapon lakse godobuni hariba hojik so aina khanbada hypothetically yes aikhoi leriba MLA BJP ke mayam se degi akhoi mahak se khoina leader oina khalle haina puraga Delhi the higher up another CEO and a Tharaba governor Changagadi, I think the government the position will be very different. Right. Aduragadi then how the center is chen be already. Moy Masani Yanar leader Makale numbers sure floor tester also my paani high bagi ambience say I coin a young moment and the Manipur Dagi Labi MLA Sina Masima di Makoina Topia and Kali. Then other Delhi Sina Matu corporate Torokagadi people will be on their side. Right. Simai Khani Aduga in a side clarification of pinning Base. I got a president's rule article 356 Tamize. I got a popular mandate Matli Zigi, Madam constitutional Madam Malaysia Hariba. Madudi Ain Kair of people like Gibas Hanjan by Bazigi the Makta 356 Lakpani Hariba. It's not about whether popular or non popular. Right. It's about protecting the mandate of the constitution. How's it Lakado a fundamental question Aduni? Adabu Akoina Lakada was in the first round Haizeri. Yes, President rules Chahia Madi and a Sangdoksi, Haragadi, constitution parameter fulfilled to the Piative. Madu violate or the judicial review, Laini, Hananga Sadana Habiriba, 44 amendment, the Yauzakra and Hariba. Adudi, the court has to take court has to take some initiative. Anybody can go to court also. I know Heizening Badi, I Koina popular and unpopular debate, Sipana Amna Koina Chumi, Kangi. Haina labor, Taragas, I know worry was in a pakatly body. I quay fundamental labor, a commitment, a quay palms ever sing say, Kaitopagi, derail to no suquin hyper questions in a hena fundamental is a hypergy feeling I'm going to follow personally. Madam Badan was asking Giam Pazaba, opinion of PB, as I give popular oiba hypercinity, of course. I don't know, say, Yamadi and a Sangdovadi, other popular mandate state key, mandate Mahan Biate, constitution. Amendment Mamatara can have you offer Malaise. Ponamaxi young Zarago, of course, Manipur give Miamna, Masai Langa Ama Laser Bahibas a quick Hagni, Mari election Hansen and Tobaji, public exchequer, public money, the Mankrapodi. Aduga, so Kunai the Charang of Toibani. Adana Yamna Tunasigi mandate restored to Bahibas, Samitan is Yozeribani, Aduga, government of India Gisu, Masi, Tohum Topoka no money. Other I only footnote I'm having Basidi. I coin a popular way, Haina Tamzariba. MLA Singh, particularly incumbent MLA Singh, Makoi house order at Bamsangari. Madam the Makoi head order at Hamapamatam Dadi, we can fix the central government. Right. We can fix Article 356. Adugi level York Porak Pahivasity, incumbent MLA Singh Siki responsibility ni Haina Hausaba. Madam Madana, Manipur deserves a popular government. Right. But at the same time, our leaders should also live up to the expectation of the people. Karigumba matam da koina politics full stop like haini. Full stop like haini. Ay ni our party dum yaw dia dia habisu. Again, whether disqualified to budi ay, although politics is still there. Adana madugi party amasung party dugi MLA sing duga narrative lainaro conflict lainaro habisu kaishu laiti. It happens in politics. Why they luri badi? How do you see Donald Trump na Venezuela attack toy? Within the same US. A lot of people are protesting. Senators may have question tori. Former army men may have question tori. Masito hum talk tabne. So debate must go on. Other than Manipur country hire badi. A critical debate. Koi tong na bata Aman amakra haigi na eta kuzukulai tong na yab. Dunne koi kunai. Mang don sima aduna. I koi ngasi discuss stories Manipur ki interest ki damakta I na khanja bada. I koi popular mandate pira kakra ba MLA sing dagi. Kare hen expectation thamjai. Haibasi thamsi. Okay. Miyam gi mandate phangaba miyam gi right miyam aduna mapangan hap laba khoi leaders sing have the legislator humpusina masida gi miyam na hiana expect hami hojik puti ama lei hidre aduna yankai mapan haibtare hojik existing yankai mapan se miyam na yam chauba expectation khoi peace and normalcy restore to bada makhoi na lead to hum thokpani madu gi damakta lenga form to bu mathok targa su to hum thokpani adubu Hojipogi unadi, Ozasing Natambiki Bakogi, Apunba, unanimously Yaraba, Duma, leader Ama, Mahagna leader, Oregani, legislature party leaders a man, Oregani and a Haibangam de, Adai Duda, Lingjan Mani, Natagamana, the Hagadrubra, Lingjan Manadabra, Habasu Lingjan Mani, Kamina Mani, no Hamatamda, who is centerna, Amek the Kalakpali, the Koyam, Lois, or can he have Zamadi, unanimously, Loyani Hatare. So that kind of unanimity, Raquina Pamis, and Natagamakoi Masen, Junjinaraga, a leader man, Oregani Hana. Yazabadura Haibagi,
achau wang su lai but we are national party therefore koi gi decision khodemak nationally centrally lawga da ngak to oibani na koi gi stake koi gi se yamna neme haina su yengadoribra adu yeng targadi koi gi miyam na pikriba power miyam na pikriba mandate tu gi wahan thokse lairibra habi mayam se lere but koi gi PR president ki rule ki regime laibu budi miyam ki popular government laibu nandi hena phai habi ki miyam ki apam baduni adubu halakaduri ba popular government duna hanagumna mathau ningthina pangthok pangam da targadi maduna anoba disaster ma oigadra abagi nungrang badi lai having said so lenga ama form tawdanu ga damakta tungan ba forces mayam amana violence son bani khangde hatred sandok bani khangde tungan ba circulation mayam torisana maram oiraga conducive environment ama lehandadana manipur da PR se makata na adumak extend to wifim da lahanna bohona da sunati habagi north se danga sigi masidagi section ma mathau ta habagi north se danga sigi da Manipur Files ki edition se matang sal sinjari nga sigi edition se ma phan ga damak ta uja homak porvis da mukan thas munukchari appreciate you joining lore nemi punam sunga sigi edition se karam to bibage SKTV Manipur ki tongan ba social media handle singda join to biraga comment amadi feedback thabir piyagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Razvan signing off. Kurumjari.